Hapa ndipo Money Mondays. Yeah. Hapa Jikicho na Mkamburi Chigogo. Alrighty, sasa hivi ni saa 5:17 na vile nimewambia Steve Waweru yuko in studio na yeye ni Clients Relations Manager kutoka Centonomy, na leo tunazungumzia relationships and finances. So kama uko na swali, maybe wewe ni mtu ambaye wewe unaamini kabisa kwamba uliachwa na mrembo at some point, ama wewe ni mrembo na umeshaikuachwa na mwanaume, ama wewe ni mtu ambaye unaamini kama hauna pesa haupaswi kuingia kwenye mahusiano, ama pia ni mtu ambaye at some point umejipata uko katika quagmire, ile pesa uko na kabiashara pale, inabidi sasa unachukua pesa yako ya biashara so that uweze kusimamisha kama ni ndoa, uweze kwenda kulipa ni ratio, uende maybe kuchukua upeleke mabesto out, mabesto wa nani wanaitwaje wa girlfriend wako. Unajua ile mabesto amekuja kama 10, alafu sasa ile bili inakula kwako. So tunataka kujua are these things that we do with our money, especially kwa mahusiano, are we being smart with our money, na ni vipi tunaweza kuensure kwamba tukimaliza hii 2024 we have finished strong and we have finished right. Steve yuko in studio. Good morning Steve. Good morning. Habari asubuhi? Njema kabisa. Hii wiki ya Valentine. Wiki ni ya Valentines. Wiki ya mapenzi. Umejipanga namna gani? By the way, are you in a relationship? Well, for now na fly solo. Lakini kuna contending candidates. Kunao wana Farasi ni wawili. So hiyo sport people are still campaigning. Yes. Na maybe wewe kwa mahusiano yako, are you the person who spoils your women with love, ama you spoil them with affection, ama you spoil them with money? Najua hivyo ni vitu vitatu tofauti. Affection ni ile unasema, oh baby I love you, alafu with money ni ile, oh baby nataka unampa hela. Alafu sasa kuna ile tu you are like, mimi ni mtu ambaye si lazima nitumie pesa tindo nifurahishe mrembo. Ukweli ni kwamba in any relationship, mahusiano yoyote yale, pesa muhimu, lakini sio kila kitu. Balance, affection, romance hapa na pale, lakini pesa sio lazima itumike. Lakini money is important. Very important. Very important. Yes. Aya, sawa. So let's start from maybe hii wiki. It is a week ambayo kidogo watu wana matani mengi. Unasikia your Valentine is coming. Okay. Where is your girlfriend? Where is your boyfriend? So in terms of our money, maybe tuseme, are we supposed to have budgeted for these days? Kama unajua maybe kuna Valentine, kuna birthday, kuna anniversary, kuna vitu ambavyo wewe upo kwenye mahusiano. And maybe let's just not even leave it to tusizungumzie tu mahusiano ya man and whatever. Yeah. Kuna ile pia kuna mahusiano mengi tu. Maybe it is your mom, maybe it's your dad, it's Father's Day, it's what. Are these days that we need to budget for? Ni vitu unafaa kwa tunasema kwamba tunajua kwamba ni birthday. Okay. Tunajua ni Valentine. Tunajua ni anniversary. Ama tu ikifika unasema iende vile itaenda. Swali njema hilo. Umeuliza kuhusu are we supposed to budget, and the answer is yes. Jibu ni kwamba unafaa kubudgetia maneno kama hayo. Kwa mfano Valentines, kila mtu alikuwa anajua kutoka December, actually kutoka last year Valentines ulikuwa unajua ya 2024 inakuja. Kwa hivyo si kitu imekupata by surprise, ni kitu ambacho kilikuwa kitendeke wakati huu. Kwa hivyo wewe kama mtu ambaye uko katika mapenzi na unafikiria kwamba mpenzi wako angefurahia kama utampeleka au utamfanyia kitu fulani, utamnunulia zawadi fulani, ni kitu ambacho unafaa kubudget. Na jinsi ambavyo umesema, sio tu katika mapenzi. Kuna mahusiano ya aina nyingi, kuna urafiki, kuna wazazi, kuna in Africa kuna hii tunaitanga black tax. Black tax ni nyingi. So kwa mahusiano kama hayo ya wewe na mzazi wako, wewe na ndugu zako wadogo ama wakubwa, wewe na extended family, mjomba wako, shangazi yako, cousin yako, so unafaa kubudget for mambo kama hayo. Mara nyingi vitu kama birthday, Valentines zina happen mara moja kwa mwaka. So unafaa kubudget kwa ile tunaitanga irregular expenses. Okay. So mara moja kwa mwaka kuna pesa ambazo nitahitajika kutumia, lakini naweza anza kusave, for example, kimwezi, ili hiyo siku itakapofika nitakuwa na pesa fulani. Kwa mfano unafikiria nataka kupeleka mpenzi wangu out, nataka tuende Diani this Valentines, ama weekend ya this week. So unaanza kubudget hiyo Valentines itataka pesa ngapi kwa sisi wote wawili. Unahesabu, unaona ni maybe 50,000. Okay. Then kwa hiyo 50,000 unatafuta kila mwezi. Kwa mfano ukianza this February ya next year, utakuwa una save kitu kidogo tu kama 1000 ngapi? 500? Kama 500 mpaka ifike. Na by the time huu mwaka unafika utakuwa na 1000 zako kadhaa. Pengine hatari za kutosave
ile tunangojea, alafu na wewe unajua kwamba mtu wako ni mtu ambaye these things they take them very seriously. Hatari ya kutosave ni gani? Mara nyingi sasa utajikuta, kwa sababu kila mtu anaimba Valentine is coming, kila mtu anapiga picha na mpenzi wake, kila mtu hiyo siku atakuwa na post maua, atakuwa na post amesurpriseiwa sijui na nini, mwingine ametumiwa kuna David. Kuna money bouquet. Inaitwa money bouquet. pesa zinafungwa kama hizi kwenye maua. Alafu unaambiwa okay, take not just flowers. Unatoa ukihesabu, ukizipanga pale. So kwa sababu ya pressure kama hizo, kuna mtu utakuta anaingia pale kwa mobile loan apps, anakopa pesa kwa sababu anataka kufurahisha mpenzi wake. Utakuta mwingine anaomba marafiki, anaomba wazazi, anachukua kwa biashara, which is wrong. In the long run utakuwa unajiharibia maisha yako ya usoni kwa sababu hujajipanga vizuri. Mapenzi ni mambo mazuri na ni muhimu kwa kila binadamu. Kuna watu husema the purpose of life ni to live, love and laugh. Uishi, ufurahie na upende. So iwapo mojawapo ya hayo ni mapenzi, yapangie, yasije yakafanya usicheke kesho, usiishi vizuri kesho, ukawa na stress moja. Naam. Alright. Tutoke sasa kwa Valentine. Tuingie kwa maswala kama arusi, rorashio. Maybe is it advisable, nyinyi kama Centonomy, do you advise people? Mimi najua kwamba kweli I don't have the money. I don't have the capacity. Sina hata uwezo wa kufanya. My budget is just like, let's say inapiga kama 20,000. Lakini nimeweka harusi nataka 800,000. Na nimepangia mambo mengi tu hapa, nasema nataka white wedding, nataka rorashio ingine, yani mpaka kijiji kijue that Mkamburi Chigogo is getting married. But nikiulizwa uko na budget ya pesa ngapi, I only say maybe I can do 10,000 or 20,000. Lakini budget ni milioni. Budget ni 800,000. So first of all, how do you approach such a situation? Alafu, is it advisable, ama ni kitu ambacho nyinyi mnachukuliaga aje ukisikia nimeweka WhatsApp group nichangishiwe so that niweze kufika pale kwa 800k, 1 million, and yet I know mimi nachezea budget ya 20,000. So ili tuweze kuelewa mambo kama hayo ya ratio na marriage, tunafaa kutambua kwamba sisi kama Waafrika tunaishi kwa jamii ambayo ni communal. Mambo mengine kama hayo ya ratio ya jamii ilikuwa mambo traditionally tumefanya kulingana na mila zetu, na ilikuwa ni watu wengi wanakuja pamoja, mjomba wako anatoa ng'ombe, babako nani mnapeleka, alafu mnapewa msichana. Well, that is true. Sasa hivi tunaishi kwa capitalistic society. Maisha, pesa wanasema sio it's not a public good. It's an exchange of value. Sio kitu cha kijamii ati unapewa tu. Ni kitu ambacho unapewa ambapo unaonyesha dhamani yangu ni hii. Umeenda kazi, unalipwa jioni. Umefanya kitu, unalipwa, unapewa mshahara. So pesa sio za kupeanwa tu. So umetengeneza WhatsApp group. Yes, kulingana na traditions zetu ama mila zetu kama Waafrika, ni vyema kwa watu kuja pamoja kusaidia mmoja wao kuweza kupata mke ama mchumba. Lakini hufai kuweka mzigo kwa watu hao. Kama mtu hana uwezo, hana nguvu ya kufanya hivyo, hufai kumwekea mzigo kama huo. It's unfair. It's very unfair for you to do kitu kama hicho. Pili, wewe kama mwenye unawekwa kwa WhatsApp group, kwa sababu lazima utawekwa. At some point utajikuta umewekwa kwa ya mazishi, ya wedding, ya mojawapo ya mambo ambayo bridal shower, baby shower. Naam. So kile ambacho unafaa kufanya kwa kitu kama hiyo ni budget. Ukitengeneza budget yako, weka item moja kwamba hizi ni ya funeral expenses ama ni social expenses. Utaziita jinsi utakavyo. Alafu utasema kila mwezi sifai kupita tuseme 1,000 ama 4,000 kulingana na kipato chako ama kulingana na pesa ambazo unafeel unaweza toa bila sasa hii ni ya mimi ambaye nimewekwa kwa WhatsApp ama ni ya yule ambaye ameniweka kwa hiyo WhatsApp? Wewe mwenye umewekwa. Okay. Wewe mwenye umewekwa, kuwa na budget yako. Sema mimi kila mwezi sifai kutoa zaidi ya kiasi hiki. Tuseme 5,000. Nini kapu unasema sitoi past 3,000. Sitoi past 3,000. Kwa hivyo mtu akikuweka kwa WhatsApp group alafu weko ingine kabla mwezi ishe na ulikuwa ushatoa hiyo 3,000 kwa hii, huyu mwingine ukimwambia pole, mimi kuongea ukweli sina, huu utakuwa ukidanganya. Kwa sababu kwa budget yako, mambo ambayo kiasi ambacho ulitenga kwa minajili ya jambo hilo, kusaidia kwa mazishi, kwa harusi na mambo kama hayo, kimeisha. Kwa hivyo sio uongo. Does it mean every month nafaa kuwa na ile 3,000 naeka standby for social activities every month? Naam. Okay. Lakini tunasema kitu kama
pesa zako, fedha za kibinafsi ni jambo la kibinafsi. Kwa hivyo unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye una feel mbona napeana pesa yangu, na pia hivyo ni haki. Lakini mimi nasema kwa mtu ambaye maybe uko in touch na jamii yako na una feel kwamba unafaa kusaidia jamii wakati mmoja hapa, wakati mwingine pale, unafaa kutenga kiwango fulani. Otherwise utajikuta kazi unafanya tu ni kuchangia watu, na wakiona unatoanga vizuri watahakikisha uko kwa harambee, wamekuita hata chairman wa hiyo committee, umepewa vyeo huko ili uweze kutoa, kwa sababu usipopea pesa yako a plan, watu wengine watapangia, wataipatia plan. Okay, na huyu ambaye anatuweka pale na yako tuna shilingi 20,000, mnamzungumziaje yule mtu? Huyu tunamwambia kwamba kuna njia nyingi sana za kufanya harusi ambazo hazihitaji pesa nyingi. Kuna njia nyingi sana za kufanya kitu ambacho unataka kufanya bila hasa kuhitaji kiasi hicho cha pesa. Kwa sababu kama huwezi fund harusi yako, white wedding yako, kama huwezi fund gari 10 kukuja kwenu Rurashio, huwezi fund watu kuvaa vitenge, usiwekee mzigo kama huo. Usilazimisha watu kuvaa vitenge za aina fulani ama kuja na magari fulani, kuhaya gari sijui ngapi. Don't put that on people. Okay. Fanya kile ambacho kinatoshea kulingana na bajeti yako ama na mfuko wako. Kama ni kwenda kwa AG ama DO, fanya hivyo. Kama ni kwenda kwa wazazi tu kuambia mimi na mtoto wenu kuna vile tunataka kuanza familia, niko sure wazazi ambao wanaona kwamba mko na mahusiano yaliyo ya kweli wataelewa. Okay. So ni hapa tu ni mazungumzo ya kweli na truthful and honest. All right. Yes. Now let's move on to the people who take loans. Mimi niko na hii shilingi 20,000 yangu, lakini nataka nisimamishe maybe kitu, ama nataka hata ninunue gari, nataka ninunulie mpenzi wangu gari, nataka maybe it's a man na unataka kununulia mpenzi wako pete ile, yani akivaa hivi kila mtu anakuwa kipofu. Unasema blinding everybody with your rock. Yep. So I take a loan, naenda maybe banki ama naenda kwa Shiloh, kama naenda mahali kwa mtu nachukua mkopo na finance harusi, ama nanunua engagement ring, ama nampeleka, unajua just spoiling above my budget. How do I reconcile, and is it advisable, is it wise mtu kuchukua mkopo so that aweze maybe kusustain, kufurahisha mtu ule ambaye wako naye at that point? So tukiangalia kuhusu mikopo, tunafaa kuangalia deni kwa aina mbili. Kuna good debt na kuna bad debt. Good debt ni mkopo ambao at the end utaanza kukuletea pesa. Okay. Kwa hivyo hufai kuchukua pesa kama sio good debt. So tuende kwa bad debt. Bad debt ni deni ambalo umechukua for consumption, kufanya jambo ambalo halitakuletea chochote huko baadaye. So ni bad debt. Hufai kuchukua pesa, kukopa pesa ama deni lolote ili kufurahisha mpenzi wako. Si sahihi. Okay. Unless kama unajenga biashara, kama maybe amekwambia nataka biashara, then mmefanya hesabu, mmeona inafaa kuwa hivi, basi chukua mkopo mfanye biashara. Lakini kama ni kuchukua ili mnunulie ring, mfanye harusi kubwa, umnunulie gari, umnunulie all those kinds of things, ama mazawadi ainati zilizo huku nje, si sahihi, si vyema. Now, let's say nimejipata kwenye hiyo situation. I'm a man or a woman and I've taken up a loan, na siya biashara, it's for any other thing. How will I start paying that loan? Maybe do you have a particular process as to which naweza nikajiingiza na nijue, kwa sababu unasikia watu wengi wametoka harusi, alafu sasa mtu anakuja, unasikia people are servicing loans even for the next 3-4 years. Mtu anakuambia gai bado tunadaiwa sijui na supplier gani, bado sijui kuna hii, bado sijui kuna ile, yani deni after deni after deni after deni. Hata wakianza maisha ya ndoa, you start that negative. Of yes, negative. Mpaka ukikaa na mtu 10 years later wanakuambia ile kipindi lilipitia, you know, someone is still very bitter about it. Yes. So what payment plan could you advise? Because I've already taken the loan, nimepiga harusi, makosa ishafanyika. So najipangaje niweze kujitoa pale kwenye that loan on time? So kulingana na aina ya deni ambayo ulichukua, kuna njia kadhaa ambazo unaweza tumia try kulipa deni haraka kuliko vile ambavyo ungelipa kikawaida. Normally ukiangalia kwa mfano benki zinapokupatia mkopo, huanga wanatumia kitu tunaita reducing balance. Okay. Pale ambapo ukianza kulipa deni, wao hujilipa interest nyingi kwanza, then kidogo inaenda kwa the principal. So wao wakishajilipa ndio pesa zako za kulipa
wanajilipa the interest, then principal yako inaenda ikipungua. So wao wakishajilipa vizuri ndio wanaanza kuweka hiyo pesa yote sasa kwa principal. Okay. But now unaweza jaribu kuangalia budget yako sasa, utafute ni wapi naweza save, upate an extra 5,000, an extra 10,000, endelea sasa kuweka hizo pesa kwa debt repayment. Add that money. Kama unalipanga 20,000 kila mwezi, ongeza zikuwe 30 ama 25. Hiyo 5,000 huwa inabadilisha kiasi kikubwa sana. Okay. cha deni lako. Okay. Vile vile kuna watu huko nje usema unaweza lipa iko na the higher interests, ile ambayo iko na interest kwa Kiswahili riba ya juu, ulipe kwanza hiyo, alafu uende ukilipa zile ambazo ziko na riba ya chini. Lakini sisi Centonomy huwa tunashauri on hiyo faster debt repayment. Ongeza kiasi cha pesa, lipa deni ambalo linaweza lipika in the fastest time possible. Anza na hilo. Okay. Ukishalipa hilo unapata pesa yenye ulisave kwa budget yako. Then from hizo pesa ukishamaliza deni ya kwanza, accumulate kwa deni ya pili na utaweza kulipa deni faster. All right. Aya, unaweza kuuliza swali by the way kupitia 0719739487 ama 24047. Leo tunazungumzia maswala ya pesa na mahusiano. Ni nini tunafanyaga makosa, ama what should we do, how should we jipanga, tujipange vipi so that tuweze kuensure kwamba pesa zetu haziumii, alafu na pia yule ambaye tunampenda tumpendaye ama tuwapendaye pia nao hawajaumia. Okay, so kila mtu yuko neatly catered for. Bado tunaendelea kutengeza pesa kijet pesa. Unatuma 46 bob yako au zaidi, iende pale kwa paybill 6350000, account weka namba yako ya simu. Ukishasikia kipenga kimepigwa, wewe changamka haraka. Pesa ambayo umewekeza pale, believe it or not, tunachukua shilingi 5,000 tuna multiply, alafu unatumiwa juu kwa juu kwenye M-Pesa account ya kwako. It's as simple as that. Na nakwambia ni kitu ambacho watu wengi wamefurahikia, and the more times you play, the more times you participate, the higher your chances of courtesy of Jet Pesa. Cheza Jet Pesa uweze kupokea pesa kijet pesa. Wanaume ni kujikaza, wanaume ni kuparara, wanaume ni kusweat. You may be making fun of our sweat, but we have to work extra hard because there's something missing. Wanaume mbo. Radio 47 inakuletea Men's Chamber 2024, kongamano kubwa kabisa la wanaume. Jumamosi tarehe 17 Februari, wanaume wanakutana All Saints Cathedral, Nairobi, wakiongozwa na Dr. Waceke. Wisdom number 1. Being a male is a matter of birth, but being a man is a matter of choice. Pia kutakuwa na mafunzo, mawaidha na ushauri kutoka kwa Pastor Robert Burale. Men have 3 kind of pressures: the personal pressure, the family pressure, and the societal pressure. We wake up and we wonder, are we good enough? Are we better today than we were yesterday? Bishop Welly Odendo, Reverend Samson Kimama, Man Kush, Mr. Frederick Oruka, wakihipita Njagi na Pastor Joash. Bila kusahau muziki na burudani kutoka kwa Amos and Josh na Chris Ebaba. Kiingilio ni bure. Men's Chamber 2024. #Never again. Mondays. Hapa Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. Hii ni Radio 47, hapa ndipo. Dakika ni 25 tufike mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47, hapa ndipo. Naitwa Mkamburi Chigogo. Studio tuko na Steve Waweru ambaye ni Client Relations Manager kutoka kule Centonomy, na leo tunazungumzia relationships and finances. Na kama uko na swali kwake, nimesema unaweza kuuliza kupitia 24047 ama pia unaweza kuuliza kupitia 0719739487, and then pia kule mtandao wa kijamii unaweza pia kutupia swali lako. Steve atakuwa anatujibu. Sasa Steve, kuna kisa hapa, mimi najua there's a guy who went in and took a loan. Alikuwa na biashara sehemu fulani Kenya, akachukua mkopo, akapeleka mrembo, ilikuwa ni vacation. Nakumbuka it was a vacation, like a 3-day vacation in August. Akajitolea kabisa, na mrembo alikuwa hayuko in his league. Akachukua mkopo pale kwa biashara, akachukua mkopo kwa ndugu na dada, nini. He did literally everything.
So wale ambao wanachukuaga mikopo kwa biashara ndo waweze maybe kupitisha Valentine, ama mtu anachukua mkopo kwa biashara akupeleke birthday, akuspoil mwende Zanzibar, alafu akirudi hana kitu. Is that one of the advisable means to live your life because you're trying maybe to get this girl to like you? Ama pale utasema kidogo that is like the worst mistake you can make? Ndio, hayo ni makosa makubwa sana ambayo unaweza fanya kwa biashara yako na kwa pesa zako ama fedha zako za kibinafsi. So mapenzi kwanza hayaeleweki na mimi sio mtaalamu wa mambo ya mapenzi, lakini pale ambapo una feel umependa mtu, jambo la kwanza ambalo mnafaa kufanya kama watu wawili ni have an open conversation, discussion. Kaeni chini, muongee kwa ukweli, muongee kwa uwazi, mzungumze, mkubaliane kwamba mambo yetu ya kifedha yatatumika vipi. Lakini sasa hivi bado haujanipata, mimi si demu wako bado. Sasa hiyo ndo unajaribu, unafukuza uko campaign sasa. You are campaigning to get me, na unajua Mkamburi Chigogo si mtu wa kupelekwa tu hapa kwa kibanda. I have to go all out. Na najua hapa niko na biashara, so maybe hesabu zangu ni za haraka nitachukua hapo, alafu eventually nitauza tu ile pesa itarudi. Ukweli ni kwamba kuna nguvu in authenticity. Wanaita authenticity, kuwa wewe. Iwapo uwezo wako wa kifedha haujafika kuweza kuafford huyo msichana ama huyo kijana, kama wewe ni msichana, fanya jambo lingine, mpende, tenda like acts of romance, of love. You don't have to use money. Sio sharti tutumie pesa ili uweze kupatana na huyo msichana. Sio lazima, iwapo ni wako na atakupenda kwa wewe jinsi wewe ulivyo, na sio kwa sababu ya pesa zako. Kwa sababu sasa kama lazima utumie pesa ili akupende, basi sio wewe anapenda, ni pesa zako anapenda. So ili akupende wewe ambaye ndo wewe, tumia mambo yote ambayo unaweza, lakini sio lazima iwe pesa, sio lazima iwe deni. So but kama pesa ziko, usichukue deni kabisa kwa sababu ya mapenzi. From my business, I shouldn't do that. Don't. Kwanza utakuwa ukitoa pesa kwa biashara, sasa utakuwa unachanganya personal finances na business finances, ambalo tulisema ni jambo wrong. It's a bad thing it's a bad thing to do. Haya. So kuna wale wengine tuko kwenye mahusiano, alafu sasa hivi unajua kwamba I have friends who maybe I'm competing with my friends, na kiona rafiki yangu amekona kibeti kizuri, na kuja na kwambia Steve, I want that bag. My friends have a nice shoe, I want that shoe. My friends sijui akona nini nzuri, nywele nzuri, I want that hair. Na mimi najua kwamba wewe hauwezi. So wewe kama mwanaume unaona it's fine, wacha ni tidy, maybe I stretch myself out of my own means. Unaingia pale kwa simu, hizi apps za mikopo, unachukua mkopo, unanipatia ile pesa. Ama wakati bado mnaanza kuchumbiana, bado hatujadate, you live, unanionyesha maisha mengine, you know, you sell me exactly pesa ya campaign. You show me a life yenye wewe mwenyewe unajua kikweli si yangu, it's not your life. Nyumba umeenda umepangisha mali kwingine, gari unachukua kahaya karibia kila siku, kama ni restaurants expensive pale, majina yetu wa hayakosi. Is that wrong, ama it's a good strategy to employ with our money wakati tunafukuzia? It is a wrong strategy. Ni vibaya kutumia strategy kama hiyo. Na kama ndo utapata mrembo so utakuwa umejenga mahusiano hayo based on a lie. So itakuwa ni house of cards, itaporomoka tu wakati ukweli wako utatokea, kwa sababu huwezi fanya kahaya miezi 3 ikifuatana. Wakati utafika na pesa zako utakuwa umefilisika. So ukweli utaonekana, na wakati ukweli umeonekana na ulibuild hii relationship yote based on a lie, makosa imefanyika. Hivyo ndo atapotea tena. Kwa hivyo ili ujenge a relationship, a thriving one and one that will stay, ambayo haitakuja tu naishe, anza na ukweli. Na ukweli ni kwamba kiasi ambacho nina earn ni hiki, kiasi ambacho niko willing kutumia kwa date ni hiki. Kuna wale wa go Dutch, kuna wasichana wanasema mimi siwezi enda na mwanaume mwenye ananiambia to go Dutch. Go Dutch ni ile kugawanya 50-50. Au ni mimi ni huyo mmoja wao. Kuna wale wanasema mimi siwezi. Na kama wewe kama mwanaume una feel ama unahisi kwamba mahusiano mazuri yanafaa kukua nayo, ukisikia kuna tofauti, basi you're not compatible. Kwa sababu mapenzi, I believe, inahusiana na compatibility. Mnafaa kuelewana, mnafaa kuwork together, mkuwe in sync. Mnapofanya mambo yenu mkuwe in sync. Alright. So what are some of the worst mistakes that we make when it comes to dealing with relationship and finances?
some of the worst mistakes. Yes, makosa ambayo wewe umeona hivi afu ukikaa tu kando unasema do pale. Moja kama jamii ama kama society, the African society, wengi wetu pesa imekuwa ni a taboo topic. Hatuzungumzii kuhusu pesa kutoka kwa wazazi wetu hadi kwa sisi wenyewe. So tulifunzwa kwamba pesa, hata kama hatukufunzwa atikaa chini usome, subconsciously by observing jinsi mambo yalikuwa kitendeka, the only thing ulikuwa unasikia nyumbani ni labda hakuna pesa. So pesa, conversations za pesa ni as much as pesa hakuna, sina pesa, na haikui kwa miti. So tumejifunza kutozungumza kuhusu pesa, na one of the best things mnaweza fanya in any relationship, marafiki, mahusiano ya kimapenzi, wewe na wazazi, wewe na familia, ni kuzungumza kuhusu pesa. So number 1, open communication. Mzungumzie kuhusu pesa, mkubaliane kuhusu matumizi yenu ya pesa. Number 2, kuna wale ambao hawajui jinsi watakavyo plan their finances, especially mkishaingia kwa marriage, kwa ndoa. Hauelewi nani anafaa kulipia nini, kwa sababu hamkudiscuss kitu kama hicho. Mkipewa counseling na pastor ama na wazee ama na wanawake wenzako, hakuna ambaye aliambiwa pesa mnafaa kutumia hivi. So hamkudiscuss, mliingia into marriage, na wakati umefika sasa mnahitaji kulipa school fees. So nani anafaa kulipa school fees? Hatujui, tunaangaliana. Mwanamke anasema hiyo ni kazi ya mzee. Mzee anasema tuleteni wote. Aya, mama ameacha kazi kwa sababu labda watoto ni wadogo, wanahitaji kulelewa. So mwanaume anatake up responsibility up to what point? So mambo gani yatabaki kuwa ya mke katika ndoa hiyo? So hapo sasa ndio tunafaa ku strike balance, communicate, mkubaliane tutatumia fedha kivipi, nani atafanya nini. Kuna wale huuliza should we put our monies together? Tunafaa kukuwa na joint account. Kweli mnaweza fungua joint account, but as I said, personal finance ni ya kibinafsi, ni wewe na yeye, mkae chini muamue, mimi na feel nafaa kufanya hivi ama tunafaa kufanya hivi. A good example ambayo nimeona ikifanya vyema ni pale ambapo wanaamua tutakuwa tunatumia kiti ya joint yenye ni ya kufanya expenses ABC, alafu nitakuwa na yangu, utakuwa na yako. Na to underscore that, kuna mwandishi wa Kiarabu anaitwa Gabriel something, alisema let there be space between your love. Kuwe na nafasi katika umoja wenu, in your togetherness. So uko na account yako alafu mambo ya pamoja tunaiweka pale kwa joint account. Yes. So your joint account, by the way, can we use it maybe for things like holidays? Na hata juzi nafikiri it was last year tulisikia kulikuwa na mpaka offers na advertisements, mnaambiwa kwamba you can go on holiday on loan. So mnachukua, mnakopeshwa, mnaenda holiday, mnajivinjari, mkirudi mnaanza kuservice loan. But is it important? So one, for a relationship I believe kwa mahusiano yoyote ili aweze kusucceed ama kuwa mazuri, ni muhimu kufanya vitu kama hivyo, kukuwa na holiday, kuenda mahali, kuenda out once in a while. So ni muhimu, lakini sio muhimu kufanya hivyo kwa deni. Kumbuka kwamba wale wasee wa marketing wako hapo kwa ofisi wanafikiria tutafanya nini tupate wateja. Na mkisema ni deni, na mwambie unaweza kuja by the way uende na deni, unasema haya sawa. Utaenda na deni, then next year utatumia the next 6 months kulipa deni, kulipia holiday yenye ushaenda, ushasahau, hata picha haupost kwa sababu watu wataona unarudia picha za kitambo. So furaha ama raha ya hiyo holiday ishaisha. So don't go on loan. Kama mnataka kwenda holiday, a good thing you can do is fungua account. Mseme tunataka kwenda holiday December, kwa sababu haitakuja kama surprise. December. So in the next how many months? 10. Kutakuwa na December na utahitaji kwenda hiyo holiday yenu. So anza kusave leo. Sema tunataka kwenda holiday mahali fulani, define it to the dot. Sema tunataka kwenda ni Diani, ni Zanzibar, tunahitaji pesa ngapi? Tunahitaji kusave ngapi kutoka leo ili tufike hapo? So anza polepole, jenga hadi kufikia hapo. Naam. Okay. So do you think maybe our biggest problem ni kwamba huwa hatu budget ama huwa hatuweki hivi vitu, ni kana kwamba huwa vinatustukia tu. Unasikia sijui fulani ako na birthday September, tunajua birthday iko September, but we're just like itajisort. So September ikifika it's like September imefika, December ikifika December tunafaa kwenda Mombasa. Na sina pesa, sina nini. So where do you think maybe we usually go wrong with money? Kwa sababu sasa hivi in current generation unaona watu wako mbio,
wasichana wanasema mimi sitaki kupata mbaba mwenye ana pesa. Ukweli. Vijana wanasema natafuta mumama wa haria. Haya, wamama na wababa sasa, kina mama zetu, kina baba zetu, wao pia they are expecting the same children. Wao ndo wakuwa wanatuma pesa nyumbani. So it's like one big chain of we are all looking for money, lakini hatujui hizi pesa tutazitoa wapi. So now let's talk about maybe yule mtu ambaye hana kazi bado. Na ndo sasa hivi tu, it's just when umemaliza shule ama ndo umeingia tu kwenye market ya kuhustle. Should such a person maybe be very careful vile ambavyo anatumia pesa zake, ama ni mtu ambaye anafaa kusema tumia pesa zikuzoe? Hata in relation to mahusiano. No. Unaambiwa wewe acha kujikazia bro. Unajua lazima ujispoil ama lazima utumie pesa. Enda hang out in those expensive places. That is where you'll meet men with money. So unajipata pia uko hapo no, lakini unajua hali yako ni hali si hali. Yeah. So kwanza ni muhimu sana kuenjoy. It is very important. You have to kuchukua break after maybe miezi 3 unajiambia wacha sasa nijibambe kidogo. Rudishie mwili shukrani. Yeah. Ni muhimu. Lakini jambo ambalo huwa hatufanyi ni huwa hatu budget for that. Hiyo ni expense kama zile zingine. Panga pea tunasemanga give your money a job description. Ujue hii pesa kazi yake ni hii pesa ingine kazi yake ni hii. Kujienjoy sio vibaya. Now kuambiwa ati enda huko ndio pesa ziko, ni ukweli. Pesa ziko na networking, part of great networking ni kuenda huko. Lakini sasa jiulize ni what kinds of networks are you trying to create? Unataka kujenga mahusiano ya aina gani na hao watu ambao unaenda kupatana na wao? So kama wewe unataka na sio lazima utumie pesa kwanza ndio upate networks. Sio lazima uende kwa those expensive clubs ama hotels ndio upate networks. In as much as huko ndio watu wenye labda unataka kunetwork na wao wako, pia kuna free conferences ziko huku nje. Kuna workshops ziko huku nje ambazo unaweza enda na bado uweze kunetwork. Okay. So you don't have to atiweka lazima utumie pesa ndio upate pesa. Na hakuna kitu kama pesa ikuzoe. Inakuanga excuse yetu ya kuharibu pesa. Pesa ikuzoi? Pesa ikuzoi. Unatumia pesa mpaka pesa inakuzoea and you get used to that kind of life. So vitu kama baby shower, bridal shower, because those are also friendships. Na pia it's another part of mahusiano. Yeah. Let's say maybe ile 3,000 yangu ulikuwa umeniambia kwamba I have to budget for 3,000 bob. And I have friends who are getting married back to back. I have friends who wao wanapata watoto back to back. I have friends who we have to plan. Unasikia sijui galcation, sijui staycation, sijui tunataka kwenda branch, tunataka kwenda nini. So what happens if every time mimi ndo ule nikiekwa kwa group naambia watu budget yangu ilifika? See, I risk losing my friends in that process. True. So kwanza wanasema kwa relationship kuna hiyo expectation ya reciprocity. Nikitolee leo nitakutolea kesho utanitolea. Na kwa sababu lazima tuishi kwa ujamaa, ni muhimu sana kukuwa na hiyo lifestyle budget ama unasaidia wenzako. Kukiwa na baby shower sisemi usitoe, lakini budget for it. Hata kama wanakuja back to back haitakuwa very bad. Na ikikuwa ni back to back ile unafeel hata wewe pressure, punguza kiasi. Kama ulikuwa unapea kila mtu 1,000, eka ikuwe 600 ama 500. Okay. Ili budget yako ikuwe stretch kulingana na uwezo wako. Shikilia hapo. Tupatiane vidokezo afu turudi. Hapo kwa otherwise. Vidokezo vya habari za Radio 47. Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurukai ahojiwa na DCI na kongamano la walimu wakuu laendelea Mombasa. Hana mwingine mengi hapo mwendo wa saa 6 adhuhuri na Edwin Simiu. Vidokezo vya habari za Radio 47. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo Mondays. Hapa Mchikicho na Mkamburi Chigogo.
Okay. Haya, sasa studio tunaenda kumaliza conversation yetu. Steve Waweru amekuwa nasi kuanzia saa 5 na yeye ni client relations manager kutoka kule Centonomy. Tunazungumzia finances and relationships. So, Steve, imagine every week, every month I'm the one who's telling people kila mwenzangu anatoa 5,000. Alafu mimi ndio niko hapo nasema no, mimi niko tu na shilingi 500 ya kutoa. Hiyo si watani blacklist kusema kweli? Ama how do I put my boundaries with money ile mpaka watu wanajua kwamba kusema kweli this is way above my budget na sitaweza? So ni ukweli, na vile nilikuwa nimeanza na kuna expectation ya reciprocity, ati nikikupa leo utanipa kesho. Na pia wewe mwenyewe unafaa kuangalia kiasi chako, kiwango chako. Marafiki wako wanaweza kuwa ni wako na pesa, wako kwa kazi kubwa na wewe bado wakati wako hujafika, hujafanikiwa kupata biashara kama hiyo, makazi kama hiyo ambayo inalipa kiasi hicho. So number 1, zungumza na wao, open communication. Waambie mimi kuongea ukweli, hivi ndio iko. Hivi ndio iko, siwezi fika hapo. Number 2, kama ni marafiki zako wataelewa na wataweza kubeba kidogo. Okay. Kwa sababu pia kuna compromise ya kwamba huyu anasaidianga kwa njia nyingine, sio sharti ikuwe contribution yako ni pesa. Labda unakuanga the comedian of the group ambayo ni kazi pia in itself. Unaweza saidia by other acts of service. Sio sharti iwe ni pesa atumetoa 5,000. So unaweza sema mimi nita MC thank you na nisilipwe. Nita MC na nisilipwe. I'll MC for free. Nitawaletea photographer rafiki yangu ambaye najua na hata itisha kiasi ambacho mngeitishwa kwa watu wengine. So there's something that you will do ambayo wengine hawafanyi. So kuna other acts of service ambazo unaweza fanya ku communicate your value to the friend group. Na iwapo hawatakubali kwamba uko in this situation, uko in this place, then they are not really good friends. Unaweza consider sasa kuanza kubadilisha friend group, kwa sababu kama wanaitisha 5,000 na usipotoa 5,000 hawataki kusikia. Na wanaelewa kwamba hauko kazi kama yao, hauna biashara kama yao, hauko in their situation, financial situation, basi they're not the best of friends to have around. Yes. All right. So part in short, maybe kwa wapenda nao, part in short kwa watu ambao pesa zao yani ni pesa ambazo zinatumika kwingine, part in short kwa mtu ambaye yeye anasema kwamba mimi ningekuwa tuna hakuna dem singepata hii dunia, lakini pesa tu ndio inanizuia. So unaenda unakopa, unaenda unafanya, yani you're doing things ama tu unaanza kuiba, or you're doing any other thing, you start scamming people, vitu kama hivyo kuweza kujiendeleza katika mahusiano. Unazungumziaje hawa watu? So mapenzi ni kitu kizuri. It's one of the best things ambazo kwa the world, ni one of the best feelings. So pesa ni muhimu, but sio kila kitu kwa mahusiano yoyote. Sio kila kitu. So number 1, pangia pesa yako, budget. Kwa sababu unajua Valentine inakuja, panga kuanzia leo for Valentine's ya 2025. Anza kupanga from today budget yako ya kufurahisha mpenzi wako in December. Panga from as early as sasa hivi. Number 2 ni open communication. Zungumzeni, sema mipaka yangu ni hapa, vizuizi vyangu ni hivi, siwezi fika beyond mahali fulani. Mzungumze kwa uwazi na ukweli, mwelewane, mseme kwamba pesa zetu tutakuwa tunatumia hivi, siwezi pita mahali fulani, wewe unaweza fika mahali fulani. So communicate. Secondly ama thirdly ni clear boundaries. Ukiestablish mipaka, baki hapo. Salia papo hapo. Mipaka na pesa, ukisema sitoi past this amount, iwe ni hapo. Kwa sababu usipochunga hivyo utajikuta unatoanga tu pesa na kidogo makosa inafanyika, hazirudi. Wakati mwingi ni wewe hujapanga kufanya harusi in the next 5 years, bado uko single lakini umechangia harusi 5. So hiyo reciprocity itakuja lini? So angalia priorities, panga mambo yako na kila kitu itakuwa shwari. Asante sana kwa kuja, and I think next week tutakuwa tunazungumzia black tax, kwa sababu bado it is a whole situation bado kwenye mahusiano, but now this is a different type of situationship ambayo inatupata sana kama wa Afrika. So all the best, alafu tutakutafutia tu kasichana angalau akule pesa ya Centonomy. Akule pesa ya Centonomy. Nishaanza kumtengenezea budget, so ako sawa. Ajue ile raha iko pale. Do have yourself a lovely afternoon. Thank you for coming. Let's do this again next time. Have a nice one too. Yes,